guess I'll be telling you shortly about the day today. We are going to be celebrating our 7 years in existence. Tusooka okuwebaza mwebale nnyo nnyo nnyini ddala ababadde olabye promo gye twatandikira mu 13 October omwaka gwali 2014, that is 2014. Twatandika mpola mpola ng'abasaaga tusaaga, but yes, mpola mpola we made it and we're counting 7 today. Coming at time over October, it's okay to tell you guys. Happy birthday to you, Nantongo. Happy to you, Doreen. To you, Michelle Namatambide. To you, Aine Babazi, Molina Owenasana. Then to Prince Samuel Kid. To Princess Katrina. To you, Sophie Nabokea. And to you, Ulaya Mohammed. Mwazali Wanakuraya. Family Jammu, Aganda Bamu, Family Sama. Happy birthday. Also, happy birthday to Mwasuze Mutya, Mauritius from Helele. Atwagaliza ebijabuzo over anniversary and happy 7th anniversary. You made me part of from the 13th weekend which was in Yaka Musambo. My name is Farida Ngabalijo Nkwaniriza Mwasuze Mutya. All right, nga bwe nakutegeezezza nti baserebu bafaaro olwaleero baffe. We treasure them because they've been around all through. They have supported. They're the people who call okubuuza Farida, are you sick? Edakika kwiseeko ssatu temunnatandika, what's wrong? So they are our ardent viewers, our fans ababaddewo. Leero tusaze we are celebrating fans from wherever you are. Tubadde tetusobola kubakyaza mwenna. The space is not that big. Tetulonda your 4 people to represent. In studio, I have Lady Betty Matovo. She's been with us all through. We have Council Joseph Mubiru, naye mwagazi wa show eno nnyo. Netubeera ne Brenda Muyoki. Yes, we also have Lillian Nankomba at the end there. Buli omu mu kiti kye bazze kutulaga kye bayize ku Mwasuze Mutya, kutubuulira how they came to know about the show, how has it impacted their lives. So we are going to be chatting, just chatting. Netujja kutwala masimu for obvious reasons, time, but also tujja kuba tusoma messages somewhere. Today we are proudly brought to you by Onel's Premier Events. Basangibwa wano ku Kampala Serena Conference Center in the basement. Oyagala bakutimbire just like bwe batutimbidde. Onel's Premier Events osobola okuba hiring to do the decoration of all types of events for you. Also, we are powered by Faiz Cafe. Tugenda kuba tuli embuzi ya milioni. I can't wait. Also, Kampala Serena Hotel is part of this today. Thank you so much, NTV Uganda. Thank you so much, Spark TV, for making this possible. The entire team behind everything, we thank you so much. Wemutali, probably twandibadde tetulina clear, tetulina doors really clear. But yes, we appreciate everybody. Now wabeera mu Kamoli tuba tukulengera. Thank you so much. So good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Tusanyuse nnyo okubala batusooka beebaza. Actually tubayozaayoza. Mwe bali kuweza myaka 7. Betty, how long have you been with us? Okutandika ddi? I started in 2016. Hey, 2 years later. Yeah. Okay. I was in Fort Portal. I was working in the certain shop. I get to know this program. I was following you.
ng'otufollowingira ku ki? Ku Facebook. Me or the show? The show, even you. Okay. NTV and Spark TV. Then I get interested. Okuva ku live ya Facebook. Then Wali oyita. Ko try twogera ku kyojjukira. What was it about? There was a lady, Mariam Naguja. Yayogera ku bya mukwano. I knew. Ibadde bina kuba ku bya mukwano. Topic ogijjukira exactly? Yeah, I remember it. Yali ayogera as in oyina okusanyusa omwagalwawo. Omwagalwawo musanyusa otya. Oyina okutona obulabolabo. Ne waba mukozi waka ne waba friend wo. Yali atubuulira ku ngeri y'okukuuma omukwano nga gubumbujja even after 10 years. Yeah. Okay. Okuva olwo. Since there, I got friends from there, live via Facebook and YouTube. Then my life changed since I joined Mwasuze Mutya program, NTV and Spark TV. Jatubuulira how it changed. Just changed. Yes, Council Joseph here. Muvubuka Mbula Kalevu asoma amateeka wamaliriza oba sinaba kumaliriza. Okay, mwaka gwa kumeka? Ndi mwaka maliriza gwa kubiri nyingira gwa kusatu. Okay. By November. Oh, you'll be done. Kubanga tumaliriza. Oyingira ogwokusatu. Okay, wategeero kya ku Mwasuze Mutya? Mwasuze Mutya ndowooza ntandika ogigoberera mu mwaka 2016. I think in my senior 4 vacation. Ngoli baby. Siri baby, muntu mukulu. Okay. Lwentandika ogigoberera mu obwo obudde. And I think nga nsinga okunyumirwa nnyo program ezibeerayo ku Monday, Inspirations, because I think it is part of me. Njagala nnyo ebintu ebizaamu abantu amaanyi n'essuubi. N'olwokusatu olwo family issues. Ndowooza kati gw'oli kafulu wotandikira ebyagiyugumba. Banguse. Okay. Yes. Okay, so wali oli awo oyitaayita? Muzeeyi wange yalinga agiraba nnyo naye kati ndoze engeri gye twalifa abaana abato nga tetubigoberera nnyo, but engeri gye twagendanga tukula ne tutandika okukola ki okufuna ekinyegenyege ekyo ng'olaba nti nno kino ekintu kino kisobola okubaako kyekikwongerako. Ebiseera ebisinga yatuyitanga ng'atuuse mu programs ng'ezo n'agamba mujje mutuule musobole okubaako kye muyiga. So bwentyo bwentandika kubeera nga followinga Mwasuze Mutya. Kyava ku muzeeyi okuba nti kati yakukubiriza n'obanga naawe yankubiriza nenkyagala ne with the process as well kubeera nange ndaba nga kyalingamu nnyo munsi. Omanyi nti abavubuka si bangi aba paying attention to programs eziri awo ezibagamba ebintu eby'omu maaso bya mu maaso these things don't really make a lot of sense to them at that moment. What are they even talking about? Byadda bamba manyo tugamba namwe ebyo mwogerako byadda. Muri mu generation yasenga wange kati mujireeta mu yange. Tell me things that I want to hear. But anyway, thank you so much for coming on board. Yes, Brenda. Brenda has been around, actually very, very active when it comes to sending messages, giving you feedback. Wetuba tuli ku topics yomukuba mpereza WhatsApp. Farida awo musima kunze chichicho. Yes, Brenda, we're joining a team when? Oh, that was 2017. Yeah. Nali ku mulimu nga scrolling through channels. Ne nasangako Hilda Bahati. Hilda, okay. Yeah. Kati wenawuliriza byayogera nendabira ddala nga n'omuntu nyina omufollowing. Ate nenkuwulira ng'ogamba buli lunaku from ssaawa 3 ku ssaawa 5. Kati awo nengamba eno channel nyina okugibeerako every day nembeerako, and it has changed me a lot.
You will tell us. Yes. How? Yes. All right. Yeah, So and from there, you God. got people to follow on Facebook. That is Hilda. I followed her. I got Akech. I got Mariam. So buli yajjanga ng'ogenda. Bari kwegamba nasanga nga ndowooza ngwa mu calling yaabwe ya counseling kati naye wafuuka kansula somehow nange nsobola okutuuza nenkansoli wafunyemu career mu why kwega wabanguddwa nga tosasudde fees. Just your subscription to your TV. Okay. Yes, Lillian. Good morning once again. Good morning to you. Okay. Nange nagitandika mu 2017 oluvannyuma lw'okubeera awo nga nabowado enoonyanoonya neŋŋamba ok nenjigwako nasangako Newton ate nali iga nga njagala kutandika bizinesi ng'olina omusimbi gwo naye nga gukusobedde kukuzimbyeko akayumba kati nensangako Newton nayogera nempuliriza nga byonna byayogera kale mbisobola naye lwakuba mbadde siina akolaki angayidinga nembeerawo nga muwuliriza ne second day nempuliriza olwokusatu ojjukira bulungi kye yali ayogerako Newton yali ayogera engeri y'okumotivatinga abakozi baleke kudduka ku mulimu like yatuukako leeti yali asuubira omuvuma ne batamuvuma so nga ate naye yalina bizinensi ye somewhere naye nga abakozi bwe batuuka leeti tamanya lwaki batuuse leeti yatandikirawo kati ate ye tebamuvuma ekyo n'akiyigamu lesson n'agamba osooka n'omubuuza why you are late n'olaba oba osobola okukola ku kizibu kye oba tosobola kikolako ekyo nenkiyiga kati nentandika okufollowinga paka ku Friday ku Lwokusatu nange natandikira ku Hilda Bahati on a Thursday. Yes, ng'ayogera bulungi kale ng'amanya ng'akubulira red flags okumanya akwagala okumanya atakwagala era by then singa nali nandibadde ndi muzibu nnyo singa nali mulabye before ogenda okulaba nga aliwo ebintu if that information had come to you like 2 years ago wandibadde olina obuntu bwakutekako bwewandyewa obuntu bwe nandirabye before nembukolako with time era ngenze buwakingako on tulabe ekyokukola temunaba kiraba mukyakinoonya tujja kiraba with time kuba kale bazze bangi mbalabye like ono mukyala Kasaato oyo ayogera bingi ebinkwatako mukyala Patricia ayogera bingi byendaba tujja kutereera. Okay, so business ogambye wali onoonya kyakola walindanga Newton oba wagera n'omufollowinga ne ku socials ze to get more info about how to start? Namulindanga cause siri nnyo muntu wa Facebook, WhatsApp. I'm not a fan. Mbeera nnyo ku TV olumu kale lwalumu nalumu lwe ŋŋendayo naye namulindanga ne muwuliriza nnyo era nafunamu kyenkola we waka mpolampola. Nekigenda nga kikula? Ekigenda kikula. Kwotudde kati? Kisa kya Mukama. Amiina. All right. Waliwo apatera okumbuuza how this whole idea came about and ebiseera ebisinga mbagamba which is actually the case nti mu kukula okwange nakuzibwa in a way nti bampembeja. I was overprotected my parents, which is good. Every parent should protect their kids. So saafuna nnyo exposure ku bintu bingi ate byetu facing when we grow up. All the time Farida here and say nawerekerako mukwano gwange in my senior 6th vacation mama nansanga mu kibuga. It was, I think, my first time okufuluma ebweru without them.
nti tuli awo tugenze ku kintu kya family mukwano nga yajja namperekera muwala nno namperekera so nange nemuwerekera ndabe waabwe senior 6 back omwana w'ennaku zino aba akuze nga olaba they can go move around and come back home nze bangamba kati gwolabika okooye okusoma so I never got chance to see ebintu abawala bye bayitamu bye experiencing until you got like a boyfriend ne bakumenyako omutima noterera ekyo n'okiyiga nti I did this mistake or the other person did this to me n'okiyiga. I never got some of those things growing up. Bino nti osobola okweyiyiza something oli mwana muto n'oyiya n'ogamba I'm going to start working. Even so everything was provided for me. I didn't know how to pay school fees. So I was treated as a child. Kati ngenda okutandika okwetengereranga maze university. I can't say mama kati sagala kutola waka I need to go and work bechi nenga byonolaba nti natuuka no ku university nendwala tata wange na mama wange tata wange nasindika mama wange genda olaba omwana ndimbale bali Kagadi somewhere in Kibale namugamba genda olaba omwana mulwadde so ngola they baby you all the time kyali kirungi they came to see me and I felt good era no brothers eventually bwagenda nenga olaba bakutwalanga baby they never let me grow as a child atenga pressures ngandaba nyingi mu baana ennaku zino ebisomooza bingi, the parents are busy, abamu sente zibatwala tebalina nnyo obudde bw'abaana kati omwana bw'obanga tomuwadde attention gye nafuna ate ayina abagimuwa abangi socials nyingi kwe bali ebibabuzaabuza so nendaba nga bwe baba tebafunye kumanyisibwa bintu nga bino tebabitusomesa mu ssomero era oyinza bisanga ku platforms nga zino notunatulira mu TV stations nga twali twogera ku bintu birala there was too much politics nga ate ze politics tankolera nnyo tetugenda kulya politics fenna so tugamba ani anatusomesa real life because bwe namala nenkula netandika okugetinga exposed nendabanga ebintu bingi challenges ezantuukako ze nandiwonyese nga nazitegeerako nga nkyali muwala muto nti eno step nandigibuuse guno omutego nandigubuuse singa nagutegeerako nga nkyali muto so nga kirumu okuba nti kati oli muntu mukulu lwotegeera ebintu omwana kati ate abitegedde mu senior 4 so I think we need to have a university of real life somehow. So I started to think and think. That's how this idea came up. This basic thing, Oli Kalabanti, it's obvious. Oli Andibadaka call it common knowledge. Not everybody sees it as common knowledge. So Takamani. So that is how we came up with a proposal, and then Mwasuze Mutya was birthed. And we are glad we're still moving on. Osanga abantu yoyise ku supermarket or you're out on the street and everybody's telling you thank you so much. You're doing an amazing job. Ate nange mwenyeni nga wenkugambira nisibimanyi. So I'm the #1 student on this show. Yeah. Njizewo bingi what ngena ninga oh God, how did this happen to me? Where was I? Ate abantu bwe bakulaba balowooza kati Farida kafulwe, but I'm also learning a lot from this show. Yeah. So Betty, what have you learned? Kyogamba kino wallahi nali sikitegeera nali sikimanyi and I can give testimony I learned it from here. Waliwo omukyala Madam Mariam Mukasa wamuleeta wano ku show yayita bintu bingi azinwe yafuna accident nategeera nti buli muntu yenna mu nsi yeetaaga munne. Reason being ewantu we yali tewali amumanyi we yafunira accident. Naye olw'okuba abantu abamu tugamba nti ekisa kyaggwa abantu naye Farida abantu abalungi gye bali n'ababi gye bali just abantu betusanga be batuwa ekyokukola nti Betty mulungi gwe asoma omuntu naye Madam Mariam we yafuna accident abamuyamba tebaali beewaabwe abeewaabwe bagenda okujja nga Mukama azizza bibye. So experience gye yayitamu kugenda mulago okulongoosebwa kwampa ekyokulabirako nti osobola okuva ewaka ng'oli fine naye oba oyingira bw'otyo ekkubo emmotoka n'ekkuba n'ofiirawo nga tolaamye nga tolina kintu ky'ogamba nti bannaaye ekintu kyange kiri wano. So ekyo kyanjigiriza nti buli kaseera olina okuba nga weetegese. You have to be ready in life.
nti Katonda kasitanve eka ne musaba ne mugamba lungamya amakubo gange wakuyamba noddeeka omwebaza watakuyamba Mungu wabageze. So Mariam yayita bintu bingi bamulongoosa embale nga nyingi naye yeesiga nnyo Katonda tenga yali mukyala musiraamu ne yeesiba Katonda kubanga abamu bagamba nze ndi musiraamu nze ndi mulokole. Katonda ali omu ffenna gwe tusinza. If you trust God n'otegeera nti eyantonda ali omu oba basiraamu y'omu n'owabano obulamu bukugondera. Yafuba okulaba ng'alemera Katonda we paka we yamuggusa ku kye yali ayagala era up to now ye living testimony. Mariam akunyumeza, I was with her tuli ku birthday ya Olivia. Akunyumeza n'agamba nze tosobola kungamba kintu kyonna mu Katonda taliiyo kuba yagamba yalaba ng'obulumi bumuyitiriddeko nga tasobola kulya tasobola kwenyeenya tasobola abeera mu pain kusinda kubanga n'okwogera tasobola jo zino zonna zonna nga baazikuba zibetentesi naye kati bw'omulaba nga her face is back. She's undergone 37 surgeries, reconstruction, ogezaako okuzaawo face ye. Naye agamba yalaba oba yali malayika oba yali kinga too much, the pain is too much, awulira ayagala ne Katonda amutwala. Malayika yajja nemukwata oba yali malayika yagamba nze nalaba ekintu kyali kyeru. It came in the room, nazaala we yali awo nga yeebasa otulo tumututte ye ng'atunula naye yalaba oluggi nga lweggula ekintu nga kyeru ne kimukwatako ku face. Mariam n'afuna amaanyi era n'azuukuka n'agamba maama we mpa ku kyokunywa. Pain ebiwundu ne bitandika okuhiiringa mpola up to where she is. So nange kyeyongera okundaga okay, nothing is impossible when God says it is. Kisoboka. Ate n'abalala bagamba tumanyi okugeneralizing abanazaala babi. Mariam akulaga nze nazaala wange gwe nali njagala okubeera naye n'okusinga mama wange because she really took very good care of me. Okay, Joseph, how has the show impacted you? Show okuva ndowooza we natandika okigoberera ebintu byenyinza biŋŋamba nti nfunyeemu obangizeemu bingi okusinziira ku bantu ab'enjawulo abadde bakyazibwa naddala ezeŋŋambe ziri motivation nti engeri gye nabeera nnyo ndowooza ne taata. My dad is a pastor, so yanteekanga nnyo ebiseera ebisinga bw'aba ali ng'akola counselings what. So kati bwe nasanga ate guno omukisa ne mbaako amagezi ag'enjawulo ge nkola ki gemba neyongerako buli kiseera bwe nabeeranga following abantu abo n'essuubi lyennyini nti omuntu tateekeddwa kugwa mu ssuubi. Mulimu omuntu gw'okyaza n'awa story nekwatako oba n'olaba nga waliwo omulala agiyitamu embeera yennyini gy'okoze gy'aba sharinze n'oba ng'osobola okwogera n'omuntu oyo nga you are referring to someone ayise mu mbeera eyo n'awangula. So bingi nnyo byenjizeemu naddala bwe kituuka. Waliwo Newton we yali ayogera ntera naye oluusi omulaba nga abuulirira abazadde nti bayigirize abaana emirimu gye bakola ki gye bakola abazadde emirimu gye bakola nti omwana agenda okukula ng'ategedde nti wano wentuuse ne byentuuseeko bivuddewa muli taata byabadde akola ki byabadde akola ssente mwabadde azijja oba maama. Era ng'agamba nti in most cases business ezimu zigudde kubanga so omuntu ali munda ategeera nnyo ekikye okusinga okuleeta strange okuva ebweru ng'ate ekyomunda takimanyi. So nekimpa ekyokuyiga nti ne muzeeyi engeri nenkiraba nti muzeeyi okutunyigiramu bulijjo n'atugamba nti wemba ngenda wano jangu tugende ffenna olabe engeri ebintu gye bikola ki gye bitambulamu. Yali tatukaluubiriza bulamu naye yali atuteekateeka. Kati bwe nsanga experience ng'eyo enzimba nga nze omuntu ate ne mbaako n'abalala be mba nsobola okuimpactinga mu mbeera eyo. Ne programs zino eza counseling eza Mariam Nagujja nazo zirina engeri gye zinkola obulungi
naddala when it comes to family issues. Kubanga we are always reached out by people who are having issues. Kati kyankuliramu, and I think bwe njogera n'abantu besanga nga bafunye some kind of relief, but sometimes motivation esobola okutuusa ku kyoba okoze kyoba oyagala ebiseera ebisinga oba okuzimbamu omuntu gw'oba oyagala. Kati abantu ng'abo basobola n'okuyamba okukola ki, okwezuula munda mukwe. So gye nkomye obagoberera nembeera motivated nti maybe I can help out someone nga muzimba mu mbeera ng'abantu bano engeri gye bakola ki, gye bakola. Okay. Yeah. God, thank you, Joseph. And Miss Brenda, Madam Brenda. How is the little girl, by the way? She looks exactly like you. How are you handling mu COVID muno abana? We are hustling. The boy is working. Omwana asoma. Omuwala? Asoma online? Bali mu international school? Namufunira abamucoachinga. Okay. So omulenzi yasoma akola. Okay. So what is your experience, that thing that you can't forget on the show? Ekyakukyusa, created an impact on you? Bingi, especially on Thursdays, olunaku lwesobola kusobwa kubanga bokyaza omwo mwenkulukutira kuva ge mafuta genkulukutiramu. Kuva dda wali mukyala abuulirira budabuda oba wali okikola mu butamanya nga omuntu bw'aba alina kyayitamu mpulira okumutuukirira amuyambe, naye nga tekivaayo bulungi. Naye kati bwe natandika okugoberera eyo show y'olwokuna especially n'endala nzigoberera of course, natandikira ku Hilda nemufollowinga nentuuka n'okubeera close to her, nga ngenda ne mu shows ze, the coach, nembeera part of the team, kugamba nengenda nga nkizimba. Kati ate bwe navaawo nenzira ku Akechi, Gloria Akechi, naye nga ngenda mufollowinga byasomesa nenezuula. Omanyi bw'oba tonezuula oba ng'omuzibe, oba tomanyi gy'olaga. Naye the moment you discover yourself, the moment you know who you are, obulamu bubeera bwangwe. Kubanga before nafubanga nnyo ne some situations ng'ekintu kikutomera n'olwana nakyo n'ogamba how should I handle this, how can I handle this. Naye kati bwe namala okugoberera bano abantu nempiikinga nenezuula, mulimu ebintu ebintomera ngamba kino tuyise mu storms, now this is rain. Yeah, but after discovering myself, luli nafubanga nnyo nenjagala nfune solution nkikoleko, kino kintomedde, like in a relationship oba omwami akuyisiza atya, azin kyomusuubiramu si kyakoze n'owuya nga oggwayo. Naye kati you know how to handle. I know how to handle. Ne following Dan Bare kisoboka. All those people, I have their books, I read a lot. It has helped me also. So I help a lot of people. I've seen many testimonies. Have you taken it commercial or just kuyamba buyambe? No, kuyamba buyambe. Okay. Yeah. Kale, thank you so much. Tuchagena maso oli ku Mwasuze Mutya, the 7th anniversary show, and our
celebrities our Friday abatera kubeera our fans, and we selected these 4 people to come and tell us about the show. If anything they want to be seen on the show kyetunaba kuteekamu oba kyebagala tujjemu nga tuyinza okufixingawo ekirala, then they can share their stories just like they're going to do, and their suggestions. Now osobola okuyita ku our WhatsApp number to celebrate with us. The number is 706 14 19 19. Muweereze ebirowoozo byammwe about the show, tugenda kuba tubitunulamu and we see if we can adjust, and if we must, what can we include. Katumulemu katono nnyo, please don't go away. For watching from wherever you are. Abantu baffe mu diaspora temwe tubebaza kansu, so bambi munyeekira even when you don't catch us live kubanga time oluusi etaataganamu ne tubanga tetukwataganye mwebase ate ffe tuli kumpewo era wakiri bafuba ne bagenda ku YouTube to catch some of these shows. Tubeerayo bw'oba otusubiddwa oyitanga ku mukutu gwaffe NTV Akawungeezi ku YouTube. Shows zino zibeerayo, so nga ne page yaffe ya NTV Mwasuze Mutya nayo you can still catch those shows. Mwena tubayezayeza. Like I promised, I'll be reading some of these messages. Yes, oh my grown-up baby Mwasuze Mutya, I have watched you grow from scratch. Happy 7 years trip around the sun. It's easy to fall in love, but much harder to stay in love with the same person. I have loved you and believed that my love for you continues to last. I pray that my love grows the truest of its kind. I congratulate you all over again and again. Happy anniversary. Cheers from Nangobi Rukaya. You have groomed me into the person I am today. I promise to never shame you. I will show up with the same values you instilled in me. May you meet the aims and objectives of your founder members. Wow, thank you so much, Rukaya. Rukaya abaddewo, and she's not a Kamoli person. Yeah, ever she gives the feedback, she reacts to the posts that you take her. Thank you so much, Rukaya, for moving together with us. Ate chongera manyo kulaba nti you don't just watch, but you learn and also implement. Good morning, Mwasuze Mutya. Congratulations to everyone that makes the show possible, but especially Farida. I am Posh from Entebbe, a youth, but I got inspired by the show. Basically, the help I got for my mom, who was an alcohol addict. Thank you, NTV and Spark TV. Entebbe is always tuned in. Wow, thank you so much, Posh. Mukama nawe achikubalire. I hope your mom is now a better person. Yes, good morning. I take this opportunity to thank the entire team of Mwasuze Mutya. You're doing such a great work in my life. Your motivation and encouragement helped me a lot to understand reality and gaining my self-esteem that I had lost. Each day of Mwasuze Mutya is a day to learn. Yours truly, Nasali Olivia in Entebbe. Also, a good morning. I've been watching Mwasuze Mutya from when I was home. I started staying with my hubby, but I have learned a lot from Mwasuze Mutya from pregnancy. That is the first time mother that I was. Musau Aisha, thanks so much. The counselors, the doctors, I'm improving my marriage and mother life because of Mwasuze Mutya. I don't know how to thank you. May Allah reward you abundantly. Thank you so much. Keep the messages coming. Actually, because of the celebrations, they're together time up to 11:30. So please keep the messages coming. We'll be reading some of them. Our guests today are our beautiful fans, our viewers, our Tatukoa. Yes, we have Betty Matovu, we have Kanso Joseph Mobiru, we have Betty Muyoki, and of course Lillian Nankumba. Lillian, about your experience with the show. Kizemu bingi bizo okwekkiririzaamu okwetegeera okwezuula ng'omuntu. Nali nfuna obuzibu
nina abalenzi babiri omuwala omu kati mwami Kuteesa oyo anyambye kinene okutegeera entegeera y'abalenzi cause basumbuwa ebyabwe babitegeera bulala kati kyansumbuwanga nnyo naye anyambyeko nnyo okulaba nga kikola ki nga ntegeera how to handle them ng'otwaliddemu ne mister cause tomugamba kintu nakikolerawo there and then nga bw'okyagala so you have to be patient akikola afterwards mukusooka walinga oluwana n'okuba emmeeza ng'omanya alina okikolaye like gwe omusobola akitegeere yes naye nga takitegeera so mwami Godfrey Kuteesa anyambyeko nnyo kuba nzijja mpulira explanations ze n'otegeera n'ogamba okay bwe bati bwe bategeera bwoti bwolina bahandolinga gwe ne weekomako yes gwe ne weekomako n'otegeera ekyokola nekireeta harmony ne peace ekitaali ekitaali ng'olaba nga atakutegedde akunyoomye kati engeri gye nabeera nnyo mu society y'abakyala abaami abo saabategeera nnyo as in how to handle them nayagalanga nnyo nalowoozanga omuntu gw'obeera naye alina okubeera mukwano gwo ng'olina okubuulira buli kimu ng'olina okubeera naye naye Mariam Agujja n'agamba olina okuba ne self love olina love etandikira ku ggwe kwegaaga love wali ogijja mu balala no as in nga mmanyi omuntu gw'obeera naye is your everything ye munno so expectations zo gye bali zaalinga waggulu yes naye with time ng'olaba osobola okujja wenyumyeyo akantu ng'olaba alina okuwulira reaction ng'ogisuubira ogiraba mu kifaananyi naye natagikuwa kati because saakula nakula nnyo n'abakyala saakula ne daddi wange kati nali missinga that part ng'era nze manyi omuntu mukwano gwo aba mukwano gwo azin naye Mariam anyambye nnyo ku ekyo ne Gloria banyambyeko ku ekyo ne Kuteesa nanyambako ku kiri ekya male figure kati kinkuteko kati waliwo bwe wakyaza Naamala Amelia yes nanyumya kasitoleke yagendanga yayagalanga nnyo daddi we naye ng'abeera wajjajjaawe kati nga mami we ajja nga ye ayagala nnyo daddi we mami we tamubuulira between ye ne daddi we what happened naye nga ye ayagala ng'omwana ayagala nnyo agende ewa daddi we nga mami we amugamba genda naye later on narealizinga nti daddy is not a good person kyekyabaletera yes tekyabaletera n'obuzibu nani ne mami naye nga ye buli kiseera ayagala agendeyo amulayi kati yali emisinga ekyo ekyataata paka we yamwerabirako yesalirawo yes kati kitawaanya nnyo bambi omwana nga takuze na daddi we aba alina gaapu eyo gyamisinga laavu y'omwami azini tebamuwaana kwegamba ebintu ng'alaba tabitegeera naye oluvannyuma n'azuula ne yeetegeera ne batoba ne jjajjaawe ne bagenda mu maaso era Mukama n'amuyamba n'amusitula kuba ne incidence eyo eya church iziti mu Ndeeba yagyogerako n'agamba bwe basabiranga ne jjajjaawe kale nga ndaba obulamu bwe kuba nange nabeera nnyo ne jjajja wange naye nga ne maama waali naye abeerawo ne my dad okubanga mu mwaka guno Mukama yamuyita dad my mom sorry yes naye nga yanyamba kinene kuba yatukuza mu buli mbeera kati waliwo embeera etuuka n'enginyooma kozi nagiraba tentiisa kyamaanyi nagiraba kati nebwendaba ne ku Mwasuze Mutya naye nanjigiriza nayongera okumotivatinga nendaba ebizibu nembiyitamu nendaba kino nenkinyooma nenkiga okwagala abaana bange like
obeeranga nenjagala babe bo bafune that chance of being with a father. Mu kusooka waliwo okusika omugwa? No, as in I didn't grow up with my father. Kati bo nga nendaba eyo gampu nga bo balina okukola ki okula naye baleme kubeera n'ekyo ng'ekyaki ng'ekyangazini gwobeera olowooza buli omu agamba Lilian Wadisa aba akimiininga. So kati nayiga okweyagala, nayiga okucreatinga my happiness nga nze omuntu. Tekyali nnyo kiri awo kijja ne ŋŋamba maama oba kiki no. Banyambye nnyo kinene, mukyala Kasaato ayina ebintu byayogerako nobiraba way back from your childhood. Nkambe I'm not alone. Tewakyali kikutuukako ne kikuba agamba this is out of the world. Byonna abantu bibatuuseeko. You just have to know how to handle situations. Ate ndi mukyala musabi, nsaba nnyo. Ate ne mukwano gwange ono Brenda naye abeerawo in case of anything. Bw'afuna obutabo n'akuweerezaako naawe n'osoma because yalina access. N'akuweerezaako naawe n'osoma kuba amanyi ndi faani nnyo siggwa kulaba Mwasuze Mutya. Okay, mu bintu bye nzijukira ndowooza from way back kubanga ekya counselling twatandika nakyo actually from the first week. Naye abantu baali tebamanyi nnyo tulinako we tuddukira when things happen. Abantu baafiiranga eyo n'agantu omuntu n'alwana n'ensi naye ng'ali yekka baali nabo tebategeera what they are battling. Oba ne tu ending up nga tubuulira abantu be tutamanyi lowooza ono yajja okunyamba ate naye tamanyi wakuhandolinga. Abantu omuntu abalabanga kati oyo yeekozaaki ekyo ekibaddewo alaba nga kyamaanyi. So ffenna twali tetwetegeera. I don't know where to run to. Even the people we run to don't know how to handle us. So ekintu kya counselling I noticed nakyo kigenze kikula mu bantu. Things like mental health. Abantu tetubitegeera oyo mulalu totubuulira. We see people on the street kati natandika even to sympathize with them. Abo osanga ku street nagabambi teyakyagala. Luli ng'oyinza okumusanga oba ono yatemaani oba yabba migugu gyani mami omusanze n'omugugu ku mutwe agwetise oba yabba mugugu gwani ne bamulugwawo okwetikka. So some of these things the society against be appreciating, and now people know how I mean where to seek help. Even counsellors knows nobody tebavanga nnyo kulaga abantu we are here, but they are also out there ready for people to come to them for counselling. And it is a big problem more society. Nadala more relationships abantu baali bafa mu relationships. Actually men feedback gye twafuna mu basajja abamu baba Farida ngakubira simu nagamba Farida mutwonoonedde abakazi because they thought we were for women. We are pushing for women, fight. It wasn't about fighting. Twagala omwana n'omuwala oba omukyala ategeere mbu muntu you have a life of your own ng'ogyeko eya family your family. Yes, you're there for them, but gwengo omuntu naawe weefeeko cause boofiirira nabo balina life eyaabwe and lumu bagenda kuzuuka. We are moving on with your life and you're stuck there tokyalinako omanyi. So girls bangi baavaayo nekamba oh my god bulijjo nali nazibiriza. So they are beginning to love themselves. They can push what they want. They have their talents. They are pushing them. Amanya mbu okusoma saasoma because okay bampeerera. I can use what I got from school to be somebody. Abamu bakiyize nti actually men, yes, Katonda yabasindika batuwe, yes, naye bw'aba takuwadde what happened? Are you going to crash? Is your life going to end there? Work for yourself, cause wadde Katonda yakisindika naye ate emirembe gikyuse. Tetusobola kuforcinga abantu to do what God sent you to do. Ye bw'aba tasobola kikuba mu mutima, then you do what you can do with the wisdom that he gave you. Use it to make yourself better. So abasajja balowooza mbu tubalwanyisa naye ate bagenda okulaba we bring in men and other people, even women guests ne bajja nagamba yes, men, ne baba encouraging and babazaamu amaanyi. Abamu balowooza nti bwe muzibula abakazi bafa amaaso, then what happens? Bagenda kuzibuka amaaso saagala akola atatandika okungamba agenda kukola. So bagenda kulaba ate nga n'abakyala bwe bayongedde okwefubako. They are contributing to the family and tokyamenyeka wekka.
ne bw'obeera n'omukyala ng'ali sharp mubangufu tekirina kikozesa. You're training your kids to be sharp and smart kids when they grow up. So eventually nabo bagenda kulaba nga kibayamba. Yes, there is a friend here who has said, I came to know about Mwasuze Mutya after dating Jamila, a fan of NTV. So sayagala kayana naye, I had to adjust to her likes. Now I can't miss the show. So kyava ku girlfriend kati naye ate bambi n'atandika. Okay, nkutumiddeko mukwano. Thank you so much for watching the show. My mom too is another fan of the show. Ngambi fadi abantu bonna no bakyaza nze rotankyaza nga nze number one fan. Mama, I love you so much. Thank you. Thank you so much for raising me, for raising us, and thank you okuba nti sheno ojumbira bambi agezaako. She tries so much. Yes, I have seen messages coming in. I want to catch some of them. Nze banga lyembaddeko nfunyeemu nnyo naddala ensonga z'amaka ng'omusiraamu oyo yaliko. Ng'omusiraamu ndowooza agamba Shekiti o Imam Kasozi yadde no Imam Chaine yadde olumu mbeera on and off olw'emirimu naye nfunyeemu nnyo wabula nsaba ku WhatsApp number ya Mwasuze Mutya. Okay, ya Mwasuze Mutya. Our number is 706 14 19 98 musanvu 0 14 19 9 mu mukaaga okwo tutambuliza ebintu. You want to appear on the show. By the way, this show is more for you than for us. Era tubakubiriza oba olina emboozi yo ennyuvu gy'oyagala okusharinga n'abantu bo, don't hesitate, get in touch with us. Ojje ogabane n'abantu. Nze wano ku Mwasuze Mutya when nafunira my second wife. I can't stop thanking you. That is Faizo. Faizo Mwasuze has been with us. He's a very funny guy who keeps the page vibrant with all his jokes. Yes, Faizo, thank you. He's not just a fan of Mwasuze Mutya, but he's a personal friend. Okay, happy birthday, happy 7th birthday anniversary Mwasuze Mutya, Farida, Violet Nagudi. Thank you so much for being live. Nzizelet, I'm a big fan of Mwasuze Mutya. That's Miriam Belia. Sylvia Mutasi, good morning. Jenna Bridget Nansubuga ntuselet naye ntuse kati keke ekyaliwo tetulina keki. Just keep around loba tunafuna muzira kisagireeta. Though I'm on and off, but whenever I get time I watch it. Yes, Katushabe Shamira, thank you so much. Okay, keep the messages coming in. Tujja kuba tuzisoma. Mwasuze Mutya has helped me to improve on my inner confidence. For example, know your value and appreciate yourself. Allow me to acknowledge and appreciate for the good services, Farida. Happy anniversary, Mwasuze Mutya. Good morning, NTV and Spark TV. That is Ngabire Sylvia. Simon Peter Moranya Gamba, thanks to NTV for this program, which discusses spiritual, economical, social matters of life. A big thanks to all the presenters and all media teams. Thanks for the work. Another thanks goes to the coaches who come equipped with information to uplift, educate, motivate, inspire, and fire us up. For this journey of life, a bottomless appreciation. Thank you, Simon Peter Morwanyi. Zainab Abdul Razak Agamba, I have learned very many things from Mwasuze Mutya show. For example, how one can take good care of his or her children, the physical touch, eye contact, words of affirmation, focused attention, and receiving gifts. Yes. Okay, Joan K. Agamba, this is the best program in the world, so educative, inspiring, and everything. Mwasuze Mutya has groomed me emotionally, especially on Thursday, financially and morally. My favorites are Newton, wise man from the East, Mariam, Gloria. There is Sam Hajat who comes on Tuesday, who talks about labor pain. Okay, Sheikh Kitty, Father Kiwi, and many more. Thank you so much for impacting positive on our lives. Happy anniversary. Thank you, Joan K. Also, Mr. Habimana Alexander, by the way, thank you so much for sharing your wisdom with us. Yatuga
agamba very educative. I have learned a lot on this program. I'm also glad I'm one of the lucky ones that have been hosted on the show. Thank you, Farida, for the great job done on the show. Nantongo Joria, agamba, I have learned so many things from this program, and it has really made a huge difference in my life. I really appreciate your work with all your team. Happy anniversary. Beautiful. Nakanwaji Joy says, actually me and Mwasuze Mutya, we are in one statement. My life changed totally in mentally, physically and socially. It became part of me. It has enlightened me much on various things in life. I can't say it all, but big up to you all, presenters, our counselors, and many more people in this thing. Long live Farida. Actually, the weekends tend to be long without this program. Wow, thank you. Then Parent Comfort, agamba, Mwasuze Mutya is so inspiring. Kwegamba, it touches every side of life, including business, marriage, relationship, hardships. Indeed, it encourages even in times of trouble. Thank you. Mrs. Josephine Kasato made my day yesterday. Kindly bring her back. That's Joan Kivumbi. It has really improved my self-confidence as a woman. Thank you, Farida, and congratulations. May Allah continue to bless you. Kayemba Hajara. Then Mwesije Ashley Zagamba, it's one of my best programs ever. Guests like Father Deogracious Chibi, Newton Boteraba, Wise Man from the East, Mrs. Kasato, among others, inspire me and my wife a lot. Is it possible anywhere to have a repeat of the program in the evening or weekend when one is back from work? I also crave for a day I'll be hosted on Mwasuze Mutya to tell my story. It could inspire many. Thanks, Farida and NTV. Yes, Mwasije, get in touch with us because it's our WhatsApp number, and let's know what it is you want to tell the world. Kusima Irene Agamba, it's really a nice program, educative and touching. Everyday life of a noble person. The calmness in her voice makes me attentive to listen and understand. Great job, Farida. Thanks and congratulations. Thank you, Irene. Okay, Henry Mugoroma is one of our guests here. Agamba, it gave me a platform. I had never had a platform to impact thousands with what God has placed in my heart. For that and for the blessing of meeting Farida and Betty, I am forever grateful. Yes, Henry, we really, really appreciate you. Thank you so much for sharing your wisdom with our people. Kaiwa Haruna Yagamba has truly, Nozagamba Mwasuze Mutya, has truly been very consoling and confiding the oncoming. Okay, reconciling the heartbroken, the deprived and isolated and healed stenching wounds. Well, thank you so much, Kaiwa Haruna. Dafin Kabasweka Abori Agamba, it has impacted a lot on relationships and marriage, health, both mentally and physically, due to the different medical practitioners you host, and above all, encouraging those those going through different dynamics. And Sango Buzibu with abbreviations. But anyway, I never got a chance. This is Jenna Nansubugagam. I never got a chance to have someone who sat me down and told me facts about life. I always did what I thought was right, and it landed me in a lot of trouble. But ever since I started watching Mwasuze Mutya, I know how to handle my life. I'm now a confident, emotional, I'm now confident, emotionally, mentally, and financially intelligent woman. I know what, when, and how to react on everything. I'll surely be a great mom, a mentor, a guide, and a friend to my kids. Thanks to the entire team for the work you're doing in our lives. Happy anniversary to Mwasuze Mutya. More years of you, for we still have a lot to learn from. You know what's funny is every year, I think we've tackled everything.
then something comes up and it is new and you're like, okay, but the money to be where they and then this. So life is full of so many things. There's something new to learn every day. You can bring the same topic with somebody else. Nachusa everything. No longer different and very, very. And the fact that life goes on. Ebintu ebipya bibeera bizuuka buli lunaku n'amagezi tuba twetaaga amapya okuhandolinga ebyo ebipya ebiba bizuuse. That's why they say life goes on. Buli kimu embeera eriwo ejja n'ebyayo olina obinoonyeza amagezi gaabyo. Okay, waliwo n'ebintu bye natwalanga for granted, things like nakulanga baagabanyo. Yes, nga ne mama wange olusangamba ne bwe nakula nentandika okukola nze nga eva buli alina ekizibu nze muwana nga naye mwana gwoli okolerayo kati. And by the way, it has been a problem that I have until recently when nagamba naye nno nange ngenda kufa nga sikole nga buli ekyange omuntu sister show started. I received so many people. I think bojano noyogera n'abantu batandika okulaba nga mama, a run-to person. So it became so big to me that at some point I got worried. Omuntu ajana kugamba kino ng'omulaba mu nnaku. They need something, not just your word, but also again mukazi mukulu aliko obulemu n'omubuuza nga bagambye yazze ku makya ssaawa emu. Kati ze bwe naze natuukiddeko show naye ng'akyali awakulinze n'omugabo wazze otya maama munazikuse ku 11 n'entambula from Kawempe bigere najja n'atuuka wano kwega n'omutunulira bondoga kati ono agenda era ng'atambuza bigere kwega akebiri k'oyinayo n'okakuulayo n'okamuwa okitegeera. So at some point it got to me neŋŋamba okay, ate ng'owulira bubi where they go nga tolina kyo nekibeera nga kikulumiriza olunaku lwonna. Okuwala si kibi. Si kibi n'akamu naye olina w'olina okukoma. Yeah, in life okuwa si kibi naye olina w'olina okukoma. Ate ekikulu owaddaani si buli omuntu asaanira kumuwa. Yes. How do you know? Kati waliwo situations nga Farida zaali mu kwogerako ezo you can give not a lot n'omuwa ka transport naye kati waliwo ebintu ng'oli aze n'akusaba ekintu nga kinene olina okusooka obalansinge ebiseera ebisinga ntunuulira ne mulaba mwana muvubuka ayina emikono gyonna ayina amagulu gyonna ayinako ka education n'omubuuza I think you can work and get this. N'ofa nnyo ku muntu gw'olaba nga there talina watandikira ekyo kyengambye omwami amugobye waka waliwo yajja ng'adduka emisinde satisaba nekisa Akawungeezi nga zituuse it was around 5 something nabagamba mbi jangu omulabe nengendayo naye ng'aweekeera mukyala ate nga alabika bulungi muwala mutototo nendowooza nga balwanyi n'omwami nga n'essimu agitona Farida nnoonyeza omusajja nzijeko essimu naye noonyeza ne wentandikira nsina nga akangende ku NTV obuulire gwomanyi kyokolera gwomanyi kyokolera nemugamba kati oyagala ki nanga nange sikimanyi naye noonyeza wendaga nga sirabawo okitegeera mpola kati kanzireyo. Yes, waliwo neyajja yali muwala muto bambi she was working in a saloon ate nga alina boyfriend gwe bafunye olubuto biki naye nga olubuto bambi lwagala kuvaawo kati ageze mu ddwaliro bamugambye tolina kukola nnyo it's a fragile pregnancy genda eka otuule webake baana bato beeyiiya ono aleeta kalonoya she has to kanangamba omanyi simanyi oba ogenda kukwata otya olubuto lwange simanyi naye nze mbadde njagala muntu gwenjogera naye kubanga bosi wange anjagala nnyo nesigenda mutuuza mugambe baŋŋaanye okukola nsitula ebidomola ku salooni kati nsiba enviiri mbeera nyimiridde kati bwe naabikola omusawo abiŋŋaanye so sigenda simusuubira kunsasula nga sikoze sigenda mugamba nti kale kambeere okumpaka cause my pregnancy is at risk naye at the end of the day mutulawo ne mwogera n'omugamba kiwe time boyfriend ali akuyambako mbwanyambako naye nge mbadde njagala muyambeko bikiremu akati genda otuule mutuule mwogere navaawo nga kakkanye kuba ebiseera ajjanga ebyengenge bijja
just they just abamu baba baagala just kwogera nabo n'obakakanya oba n'obawa amagezi kati ng'eyo situation osobola okumuwa amagezi engeri gya approachinga the boss n'amugamba embeera gy'alimu ne mu ddwaliro kye bamugambye engeri gyo approachinga omuntu yemuwa ye kyagenda okukukolera kati ayinza okutya nga yandi approachinze boss n'amuwa elayita obuviiri obulajjanga butono you can sit down yes naye n'amulekawo ng'akola bamumanyi embeera ze nti ne bw'onoomugamba tagenda kumpuliriza. Some people are not human. Nga ne bw'omugamba ekintu tajja kibuuza kyava asalawo kuba senga yamusoma n'alaba nga ajja kitegeera era yandimugambye kyava asalawo anoonye obuyambi ewalala. Kati n'ekirala ekyali kimutawanya how can my pregnancy go out? Yes. Nkyali muwala muto kekaana kange akasoose kate nga mungamba nti olutula lugenda kubaako what is wrong with me inside there nga ez'abalala zituulamu tweganga she needs somebody to tell them that it is normal what you n'abalala zivaamu let's comply to what the doctor said. Era kambi kagenda nga kale kangende nja kubulira ekinaaba ki naye ndowooza I don't even think we exchanged numbers. I don't remember hearing from her, but we hope she's well. So because of those things, natuuka ekiseera nagambako ne Betty my person naye omanyi nti ndabika ngenda gwedda. As in listening to so many problems ez'abantu. Tubeereyo ne tulowooza life is rosy, abantu balina ebizibu. Kati zinga bwe nkugambye nti nakula simanyi nnyo bizibu. They protected me from problems. And the challenges ezo nga saazifuna nnyo. So you listen to people and you wonder kati abantu bano bonna babeera batya gye babeera mu communities. Ate ng'olaba that is like 0%, 0.222% of the people abakutuukiridde. Waliyo abaliyo nga tasobola na kutuuka. Tasobola na kutuuka naye nga balina ebizibu. Kati abo bw'obuukaabuuka abampola. Cause abantu balina ebizibu bingi ate nga tebalina abayamba naye bw'oteekako Mwasuze Mutya ne bw'oba wasuze bubi at the end of the show obeera relieved ngamba okay siriimu nzeka mu nsi I can still move on. No moving on. Ogenda okulanga gwe omwezi guweddeko nga kugenza ate yes ogenda okulanga n'omwaka guweddeko ate olina ky'obadde ng'owooli n'ogenda mpola mpola mani Mukama bw'atyo bwakuyamba. Only that abantu tebamanyi abakuguma tebamanyi tebali patient and oba abantu baweddemu obensa kintu kirumba muntu nga kyakumumalawo buli kimu ate nga tekyategekebwa. Ate nze nekirala kye nayiga is everything that happens to us waliwo ensonga waliwo Katonda kyakuyegereza. It's a lesson. Katonda aba alina ensonga so oba olina okuguma era kati actually bwe bintuukako mbisanyukiramu. Engamba by the way even me ngamba challenges noonya wano kati Katonda kanjigiri what is he trying to communicate? Sometimes he's communicating something. Kati ze nali interestinga nnyo abantu ojjalo nga I trust you. Yes. Obeera olowooza buli muntu mulungi so I trusted a lot and easily. Kati mpola mpola nawe kane kutrina wendi sikulaga mbu sitegedde nembuuza ebibuuzo bingi inside me. Yeah, and it is something that has grown with experience. With this program Mwasuze Mutya okutrustinga omuntu nakivaamu. Entrustinga Katonda wange wawaggulu nange kenyini. The moment you learn to trust yourself abalala and sometimes abantu olina okutrustinga omuntu olina okutrustinga trustinga Katonda kati bw'otrustinga Katonda akulaga ababi omwebuuzaako buli bw'ofuna mu those questions okwetegeera Katonda akuconnectinga ku muntu n'omanya w'olina okukoma ne w'otalina okukoma
kyekyo kyengambye otrustinga Katonda ye naakuwa abantu b'olina okusembereza mu kiseera ki na lwaki obasembeza. Yes. Okay, Lillian, you're trying to say something. Emwanyi gye weesiga yetaba mulamwa kati gweosobola okutrustinga omuntu ng'ate gwoleseewo yali trustworthy. Kati osaba Mukama n'akubikkulira n'omugamba mbikkulira ndaga what to do, kubanga nze waliwo situation gye nali mpitamu neŋŋamba Mukama ndaga nensaba nensiiba Mukama ndage era Mukama yandaga, kubanga nze era mostly bw'oba omuntu omubi nze bw'ojja omutima gwange tegwanguwa, naye ate omuntu bw'aba mulungi ne bwe mba simumanyi nnyo kiri awo omutima gwange gwanguwa omuteekinga in, kubanga nkisaba everyday ambikkulire ampe okumanya n'okutegeera omuntu ono yaani era sifunye nnyo buzibu mu bantu kubanga ngenda bagenda kompola. Yes. Osooka olina gy'oddukira. Yes. Sooka nensaba neŋŋamba omuntu ayinza okuŋŋamba waliwo kino ne kino oba waliwo ddiiri bweti ne bweti, nengenda on my knees neŋŋamba kituufu oba si kituufu. Kati waliwo eyali ansabye endagamuntu naye nga azin ye talina ng'ayagala afunireko ebintu bye, naye bwe nasaba Mukama nandaga nti ebintu byagenda okukola si bituufu, ate agenda bikolera ku ki? Ku ndagamuntu yo kitegeeza gwabikoze. Yes, ku information yo. Like ekyo nakyo Mukama n'akindaga nenkiyitako bwentyo, let alone era nenkiraba nti kati olwokuba ffe tuli bantu oluusi tuwakanya omuntu oli omulala atugamba don't do this, gwe n'ogenda naye yeetaaga okuwa obudde n'omanya n'olaba kubanze. Yes, nze muwadde nnyo obudde era nnyambye nnyo okuyita mu bintu ebikola ki ebisinga. Ate omuntu oyo by the way twalire tumumanya abamu. Yes, ofuna instinct nekugamba ki naye nga you rubbish them. Tayogera taleekaana bw'ogaana akuleka. Naye Just come and is it Mariam who brought it out? Mariam ndoza yakyogerako n'agamba buli w'owulira ng'ola omuntu najja omutima ne gukuba. There is something, there's a communication coming in. But omuntu ekitima gena kikugamba mu ssomero ne senga wayinza obutakigamba kuba takimanyi. But ebiri awo ebitategeerekeka naye ng'okiwa obudde omalako bulungi n'ogenda mpola mpola ng'oyuka n'ogamba how would I survived this, n'ojjukira n'omanya. Mbalirawo ekintu ekyo ngezezaako n'okukiteeka mu baana, kirungi okukiteeka mu baana nakula ng'amanyi nti alina okusooka okwesiga Katonda amubuuze ku bintu ebisinga, aleme okukula nga atrustinga nnyo abantu because with time ensi ejja mukuba. Ebyo twabiyitamu nga tutrustinga abantu, omanyi ono ajja kunkolera kino naye twakomenkereza nga tukubiddwa. So ngezaako okulaba nti abaana bange ebyo ebyange byenayitamu tebabifacing, and I always teach them to pray and keep that relationship with God stronger. In fact mbagamba mutrustinga ennyo Katonda okusinga nange abazaala. Buli kyowulira nga kikusobedde sooka gwoba obuuza nga tonajja wange. Okay. How was your relationship with your kids before you got to know some of these things? By then omulenzi nali siri naye, so nakirabiranga naye kati bwe nafuna omulenzi omuwala nali nkolegana nnyo naye nga simuyigiriza nnyo ebya Katonda. Omuwala naye kati omulenzi bwe yajja ng'akuze kati ate relationship nengenda nga ngibuildinga neddawo kati ate nemusa yakomerawo nga yono omulenzi wa daddi akyayagala akifuna, TV, internet, what.
So bwe yajja ewange namugamba ebyo ewange tebikola. Here it's a different story. You have to work. You have to learn to work. You are growing up. Do housework at home? Housework, from housework to hustling, because he's now 18. Yeah, he's a man. Taina kubeera okutuula. In fact, I was forced kumusindika ku kizimbe asindike kawuba wheelbarrow ya musenyi potting. Nanga mommy, my back, my hands, the wounds. I said, you have to work. Yes. You have to learn to work. You are a man. Yes. Era bwe yakikolera like a week ng'akaaba. We yali nga tubeera kumpi, nga mbeera kumpi ne site. Kati sometimes ng'addukayo najja for lunch awaka. Jjukira eri ku site bajja posho and beans. Naye when I learned of that, nagamba sister we temudamu muteerako lunch. Alina okulya akawunga ne bali. Wasn't that too harsh? Too harsh. No. Nze nali nyina kyemuteekamu Farida. Kubanga kati being a boy agenda kubeera musajja. Kati bw'atayiga ku hustlinga girlfriend we n'amusaba something agenda kuddukira wange oba wa daddy we. Yes. Naye after a week yagenda amanyiira. Kati that site nga sometimes bastoping. Naye we bastoping nze kugenda okulaba nga gamani I'm moving around to look for another site. Olaba atandise okukwata ku ssente kubanga yafunanga daily I think over 12,000 over 10,000 every day nga basasula on Saturdays. Ne mugamba ssente zo sizeetaaga. N'ekikumi sagala accountability naye mind you essomero bwe liddamu ogenda kwesasulira transport pocket money ne requirements ebyo byonna bibyo wali wa fees mama nze ebira kati indeed he did it gulya requirements pocket money teyansaba ne transport namugamba go wetwala ku ssomero you just prepare yourself and you know what ebyo byonna nabiyigira from kuteesa you know that kuteesa nzijukidde nani Mr. Baine our prisons bwe yali wano yagamba hard working is an attitude. Yes. If you don't have the attitude, tojjera bikola ne banakuwa omulimu era ojja kulaba mu advantage. Leero bana batampa transport kati nze ntambule ng'otuula because attitude yo yeeyo. Ikanga ku site nga mugamba olina okuhasolinga tomorrow bw'otuula mu office ofuna abakozi olina nalwadde nakooya nnyo omugongo ojjukire naawe kyoyiseemu ojjukire naawe kyewayitamu wali ng'ohasolinga kati wano mweno lockdown baddayo okusoma kati wano bwe bakomyewo ne mugamba kakati olina okuthinkinga use your head onoonyeeyo mu magezi go ky'osobola okukola si kusuubira kubeera ku TV ku simu no ne mugamba you think about what you can do. Yajja after like 3 weeks nagamba mami nafunyeeyo kye nsobola okukola nti ki tinsobola okukola bracelets. In fact these bracelets this is his now akola buno obuntu nafuna sente ne mugamba noonya nno sente shopping otandike business. So if you hadn't woken up, kati singa some pushing ne muleka ku TV ne ku WhatsApp neki you wouldn't be doing this. I know. Thank you, Brenda. Yeah. Thank you. Okay. Happy birthday, Mwasuze Mutya. I'm watching Mauritia
from Pedere. Yes, Mauricia, thank you so much. You made me part of who and what I am today. Okay, I started watching Mwasuze Mutya when I was a kid, and it was mandatory for every one of us at home. Little did I know that it would be a hope booster in my life, even at the worst hour, I say. Tewali Chitagwa. I pray that we live to celebrate Mwasuze Mutya for more and more decades. Happy anniversary, Mwasuze Mutya. Chirabo Maria Goretti Entebbe. Thank you, my Maria. Yes, nze naziwa Mary Eibanda Mbara mukwano Farida never know Mwasuze Mutya nze bannange program eyo njiyita Kamala byonna yange kubanga yankyusa okuva ku mutwe okutuusa ku bigere. Ndowooza Farida okutegeera baby naddala okwenyiizanyiiza mu mukwano ebyo senga Hamida yabinzijamu kati ndi very fine. Abula Farida nkwagala mukwano ojje nkubireko waakiri ombuuzeeko bambi please. Thank you Nazwa, you're my sister by the way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning Farida, thank you for hosting our people. My Betty, Mubiru, Brenda and Lillian, tell them they are loved. Happy anniversary once again to Mwasuze Mutya program. Greetings to all the background crew. I'm requesting to at least in the coming sessions to host for us dermatologists and also nutritionists, because food is medicine, yet we need to learn good feeding. Your ardent viewer, Nangobi Rukaya. Thank you, Rukaya. Yes, and Farida, amazima wakola storia namago. And we appreciate but also change my mind about the people and their personality. Please reply. Thanks for the updated version of Mwasuze Mutya. You're welcome. Thank you. Thanks, Fadi, for the show. Your God sent to us as the youth. Indeed, your show has helped us to discover who we are and how to live in this world without blaming and cursing others. Sonko Fred, thank you, Sonko. Okay, tugenda kweyongerayo ku Spark TV in a few minutes. Going TV tujja kuba tuvaayo, but stay with us on Spark TV until the end of the show. Betty, or us all, waliwo bye mulaba bye twetaaga okwongeramu that we could have missed out? To me, siraba kyamaanyi kyakukyusaamu olw'ensonga buli lunaku luyina ekyalo. Waliwo lwe mukyaza abantu nga balina kutubuulira ku daily life, nga mbutuufu buli muntu yenna alivinga for life. Kati agenda oli n'akugamba okola business ki? Wova ku eyo business we bakugoba kati, it is like Farida buno obudde NTV negamba tomorrow don't come back. Ozaako ki? Kiki kyozzaako nga bakugobye wooli buno obudde? Otuula wansi ne weebuulirira n'ogamba kati ku TV bangobyeyo, nzizaako ki? Kaŋŋende mu kyalo nnime. So nga singa wakozesa omutwe nga tebinnajjawo buvuyo nti bagenda kugoba nti bagenda kuwumuza, kampuni esobola okita like Africe recently yagenda. Kati weebuuze omuntu eyali akola mu Africell ng'ali Uganda ng'alina famire ye, maama we gyali mu kyalo, taata we gyali, alina abantu ab'okulabirira. Ki kye yazzaako at that moment? Ekyo kitegeeza buli sekendi olina okuba nga obwongo butambula, tosibira ku kintu kimu. Olina okuba nga oyiiya kino we kigaana kikyozzaako. So nze mbebaza mu ngeri ey'enjawulo, mwebale tukyaliza abantu ab'enjawulo kubanga buli omu alina situation eyiye gy'ayitamu. Naye waatubuulirako ku kyayiseemu ne kyanazzaako. One time Newton yagamba torecruiting abantu b'omanyi bafamireyo, bakuzza emabega. Omuntu ayinza okuba dokita ate n'omuleetamu accountant, agenda kubyonoona. Si lwakuba nti wa family, noonya omuntu ajja mu kintu kyokola ki kyolimu there exactly. Yeah, that's it. Thank you Farida for that show.
You're welcome. Thank you so much for being around also. Twaktegeezezza tuli powered by Onel's Premier Events, bebatuyambyeko with the decor, but also tuli ne Faiz Cafe Bistro, basangibwa wali e Wandegea, oyagala embuzi, oyagala pilau, lasagna, very beautiful, nutritious and well prepared meals. Faiz Cafe in Wandegea. Onel's Premier Events, basangibwa no Kampala Serena Conference Center. We're going to cut our cake, but ekitegeeza nti tumaliriza. We're going to be here with you up to 11:30. Abantu baffe bagenda osala cake nze sibirimu. Yes, Lillian, Brenda, Joseph and Betty are who we have today, and time for us to please take over. Betty. Mbega take over, Mama. Thank you. It's okay, I'll watch from the side. Okay, we count to 7? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, happy anniversary, Mwasuze Mutya. Thank you so much. Yes, that's it. Tugenda kumulamu katono nnyo tukomawo. Let's get more of your comments and your wishes, plus also tugenda kubawo n'ekijjulo tofaayo fwe tugaya gwemira. We are together in this. So we're taking a break. Tugenda kudda ku MTV Spark TV. Tovaawo tukomawo.